Good morning, students. Today, our next unit is unit number 9, Behavior of Perfect Gases and Kinetic Theory of the Gases. In this unit, chapter number 13, that is Kinetic Theory. Clear? Very first is explanation of gases and gas law. Expansion of gases and gas law. In the gases, the thermal expansion is very common. Thermal expansion means with the temperature there is expansion. This expansion is very large as compared to solids and liquids. Liquids or solids ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ thermal expansion ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ gases ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Means any one of the parameter P, V and T, if any one of this parameter will change, it will affects the others. ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ, the study of the relation between any two of these quantities, any two P, V and T ਵਿੱਚੋਂ any two ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ relation ਲੈਣਾ when third is kept constant. means relation between two when third is constant, that is called the gas laws. Now very first is effect of temperature on the volume, means effect of pressure ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, effect of pressure on the volume when temperature is constant. Second is effect of temperature on the volume when pressure is constant. Clear? Then third is effect of temperature on the pressure when volume is constant. Clear? According to these relations there are gas laws. Very first law is Boyle's law. It states that temperature remains constant, means temperature remains constant. The relation between this is the relation between pressure and volume of the gas. Means if temperature remains constant, the volume of a given gas is inversely proportional to the pressure. Means ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ when T is constant. T constant term, or we can say that PV is equal to constant, or P1 B1 is equal to P2 B2. means this is the isothermal expansion condition, or graph between the two perimeters P along this side and V along this side. This graph will be like this because relation is inverse relation, so graph is also inverse graph. Second is Charles' law. It states that when pressure remains constant, मतलब pressure ਨੂੰ ਅਸੀਂ constant ਰੱਖ ਲੈਣਾ, P is constant, volume of a given mass of a gas increases or decreases. भी volume increase भी हो ਰਿਹਾ और volume decrease हो ਰਿਹਾ by the constant fraction of its volume at 0 degree C for each rise in temperature. मतलब ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ. ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ constantly ਹੋਈ decrease ਹੋ ਰਿਹਾ. or we can say that pressure remains constant, volume of a given mass of the gas is directly proportional to the absolute temperature. ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ temperature increase ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ volume ਵੀ increase ਹੋਊ. or we can say that P upon T is equal to constant. Clear? or graph between this V and T will be a straight line graph because there is a direct relation. Then third law is law of pressure, or we can say that Gay-Lussac's law. It states that the volume remains constant, मतलब volume ਨੂੰ ਅਸੀਂ constant ਰੱਖਣਾ. The pressure of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature. means P upon T is equal to
constant, or graph between these two parameters is also a straight line graph because they are direct related to each other. Then is perfect gas equation. Perfect gas equation. And perfect gas whose molecules are free from intermolecular interactions, means perfect means free from intermolecular interactions, and that obeys the gas laws at all values of temperature and pressure, or we can say that for 1 mole of gas PV is equal to RT. This is where R is the universal gas constant. Clear? This is the perfect gas equation for 1 mole of a gas. Or we can say that this R, value of R is equal to 8.31 joule per mole per Kelvin. Clear? Next is kinetic theory of gases. Kinetic theory of the gases. Very first, all the gases consist of molecules. मतलब सारियां gases molecules से बनी हुई हैं, and molecules of a gas are alike. मतलब एक gas दे molecules सारे same होंगे and differ for the different gases. Different gases वाले सारे molecules different होंगे. ठीक है? Then molecules of a gas are very small. Very small. ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ. ਕਲੀਅਰ? ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਅ ਗੈਸ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਫੀਅਰਸ. ਪਰਫੈਕਟ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਫੀਅਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਫੀਅਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ. ਮੀਨਸ ਦੇਅਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ. Clear? Then molecules are always in random motion. Molecules हमेशा random motion ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, or their velocities are in all the direction varying from 0 to infinite. ਮਤਲਬ velocity ਦੀ range ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ direction ਦੇ ਵਿੱਚ 0 to infinity ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Then next is during their random motion the molecules will collide with one another and with walls of container. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਟ ਮੀਨਸ perfectly elastic collisions will be there, means kinetic energy and momentum will be constant. Then between the two collisions molecules move along a straight line path, and distance covered between the two successive collision is called the free path. ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਫ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਲ ਕਵਰ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ ਐਂਡ ਦੈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫ੍ਰੀ ਪਾਥ ਆਫ molecules. Clear? Next is the collisions are almost instantaneous. The time during which collision takes place is negligible as compared to the time taken by the molecule to cover free path. मतलब ਜਿਹੜੇ collisions ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ start ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਅਗਰ molecule ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ straight line path cover ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ molecule ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ collide ਕਰੇਗਾ. Means there is no time lag between the covering path, this mean free path, and between the collision. Clear? The next point is the molecules don't exert any force on each other except during मतलब वैसे molecules एक दूसरे ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ collisions नहीं करते, कोई भी force नहीं लाਉਂਦੇ except this collision during the collision. So half mb square, that b is mod 3/2 kt. This b is average velocity. Clear? Already we know that this kinetic energy is the function of the absolute temperature. Clear? This was all about today's topic.